Como dije, yo no vi nada, así que este mapa tampoco lo vi, gente. No vi nada, ni un highlight, nada. Amigo, ¿qué onda los tags de los rivales? No conozco a ninguno, amigo. Sakezula, ¿qué tiene? 32 años. Bueno, 9Z. Uno domina B, 3 falsas en un default. Y los baños verdes haciendo un anti-pipe. A ver qué pasa acá. Larro, Rodines. Able to realize how many players are there, but he goes back in for the mid pick and loses his life to Max. Rocks now drops down from the balcony, leaps into the arms of Straka, who gets a lot done on the double. His teammate Swan has found a kill on 2v2. To scoop this bomb up, the kit has been picked on up here by Swan with the smoke as well. Another shot coming on. Pluto taking down. ¿Qué concha se lo cambié? Up in the library, Pluto should be good for this. His way through the library. Oh, Pluto turns back. His gravitational pull too much, even though. Sí, también no le hice nada, o sea, yo el otro día lo voy a explicar, boludo. Bueno, primero voy. Take mana, uno solo falso. That is a pretty good strategy, I heard. It's hard to pull off sometimes. We'll see if Swan can bueno, crack open atrás. He goes to peek on the other side of the half wall and has to drop back in behind it. Yeah, Max has been melted on. Baño verde vuelve a la pelea y ya se tira para atrás. No necesitaba takear medio. Can drop that incendiary under the porch and a flash and go. No, Molly actually, it's just going to be the flash and control has been garnered here. Está bueno eso. Just Pluto with bueno, takearon medio y ahora después de takear medio, ¿qué pasa? Hicieron presencia medio. Este está atrás en B, lo cual está mal parado porque si le explotan no tiene info. Son 4 en A. Se queda uno solo medio clavando ahí ruta que no lo fluyen. Y van a ejecutar B seguramente. Todo 9Z. So we're going to come down to the time here. They should disrespect this, they have to. Yeah, well, Pluto swings into the fight. A little bit of damage goes back again, but Lucan bien, actually helped him out a little bit. Manera, Pick, but yes, also has taken down his teammate. Jake Zola from getting involved. Bien, 9Z. Down towards the side, rotation starting to come back, and David has stopped Jake Zola from getting involved. involved. No sé dónde carajo mató. Yeah, shake on the rotation there. He's going to feel a bit hard done by that one, and it might spur on an early plant. DGT is going to get the bomb down in front of the Coffin's position, and you can see them starting to backpedal out of town. Momo would love an upgrade or two here, and that light damage passive over towards the CT and side. Bueno, ahora buena ronda 9Z default. Takean B. Necesitan gastar lata, vuelven, dominan medio, después van B y se gustan. Full ejecución. Excelente. Igual los van a ir a jugar con buena razón. Bueno, 3B bad news. 9Z lo mismo, default. Pro in 2 games, right? I think he was league pro as well, so pretty crazy he's been able to achieve those heights. But losing a player like that with all the experience, I think he provided a lot of structure to 9Z. Someone has to fill into those shoes. Hopefully they've learned enough. Swinging out, it is Momo into the fight versus quedan uno por uno viendo hacia el rey. Siguen peleando los otros. Yes, this banana control is not granted just yet. Pluto. Ya fíjate que David y el otro takearon medio, ya les tiraron para atrás a los de A. Y ahora van a ir todos B de nuevo. Pero ahora, a comparación con antes, Bandios B están en un 4v4 y están jugando 2B. Uno anti-FB y uno con el API. Ay, Dios mío, boludo. Está bueno lo que están haciendo ese tipo, boludo. No. David out, Pluto goes for the follow-up, but will get taken out in response. Now Swan setting up a corridor with this smoke that gives him a lot more cover. He can transition back to the pillar, but no right for that. And Max effectively takes him down. Entrando compacto, listo, te va a guardar, tijeado. Bien, igual los CT lo habían jugado bien, pero bien 9Z. Bien, bueno. Uy. Te quedan mana. Decidió arriesgar, se va a parar ahí a ver si lo mata. No le salió. Tote del medio de CT. Lo van a poner a Rox en breve. Bueno, arriesgaron mucho. Acá 9Z decidió no hacer el default que venían haciendo más metódico y decidieron ir ahí un poquito más de huevo. Le salió medio como el orto.
Esto está buenísimo, amigo. Cuando estás en desventaja y los rivales están medio cagados, abrir B a line así sin tirar nada, hay veces que sale, boludo. A ver si le sale o no le sale. This double setup should be good. Towards the back, sorry, we got Momo, Pluto alongside of him. It's going to be the Wombo combo, locking down the site. Pluto comes through with the vast majority of... Le salió porque los rivales jugaron demasiado cagón y le salió bien. Uy, esta ronda clave. Ahora sí van a volver al metódico, el falso. He also had a relevant Pluto Jr. Really? Yeah. Okay, maybe a sequel. A full-on family of dogs. Oh, Swan again. He's happy to stay aggressive here. Next one with the Pipe. Beautiful stuff into the X on the radar on the top left. He was over towards bridge, so Lucan sat down. Bien, lo mata el de B, apura. Esto es importante. Si lo acompañaron bien. Se quema. Momo's gone into first oranges, and yeah, this position, that's going to be easy. Ya está igual, este está cogido. Well, Momo's stuck having to get out of there, and somehow he's going to do it. Se prendió. Start maneuvering around those smokes and strung out David and DGT on opposite ends of the map here in Swan. Well, we asked to stop looking at you. He is just looking down mid. You can't get past him without a trick. David trying to draw Amigo, se prendió fuego la ciudad. Smoke. Both players. Uy. De nuevo, ves, abrieron caminando, esto veces garpa. No, no, se tira. El GT no ve dos. Ya lo ha hecho, pero está... Lo cago a tiro, boludo. Isn't going to hold the line, but drop the smoke instead to corral them and keep them at bay. But there's a gap on the side of his smoke again here. Oh, esta ronda tan rápida. No sé. Been able to find Swan. Apa. Bueno, el DGT abre medio, mata uno, no sé cómo hizo. Lo mata uno en la smoke. Oh no, from the other side of this, Shake Zula's made a sound key here. They know that he was up close and personal. El DGT es muy bueno así en el medio de la ronda cuando no pasa nada y está medio cogido de la nada, no sé por qué encuentra haciendo nada. 45 seconds. Bomb was leaning towards Banana, but is now coming back over towards A. And this could work out. One flash though. It's just bueno, presencia de Luca y en B. Van a decir nada, van a decir que son 2 A, 2 B, seguro. Vamos a 4 de 4, no tienen una lata, le tiran buena ruta. Los van a pillar. Bien de GT, boludo. No, no. Quita. He will manage another before going down to the hands of DGT. Boludo, acá lo que yo digo no Luca porque amigo Luca desde el balcón, si se para en el borde del balcón, por ahí en vez de tirarse lo chutea, lo caga a tiro, lo mata, boludo. Se le tiró de huevo. El DGT se movió excelente, amigo, los 2 kills. No, no, no. Bien. No, DGT jugó una ronda excelente, amigo. O sea, lo comió el de Saibio y pegó a la izquierda para que no lo vea el de Chapa. Después le fue a comer al otro al toque. O sea, excelente la jugó. Especially if we do see a bad news bears buy. Él dijo que se tiró mal, sí, se tiró mal. Al pedo se tiró. Al pedo porque le iban a matar a ese tío, boludo. Spacing to take out Spongy was quite poor. It allowed Spongy to get a kill that maybe he shouldn't have. Sí, full run ideal de Fran. Shake Full. Zula has the AWP. Okay, there you go. A ver, el primero se murió para que Fran mate, obviamente, ¿no? Pero 4 bueno. and 3 digs. Got between 2 Mac 10s and 2 AKs and a Khalil. And look, you might want to do something a little bit more team-based here. Don't get pipped. Salió de la pantalla. Apart by this AWP. Ronda de 4 balas, van a ejecutarse muy rápido. Esto está bueno, me encanta que hagan esto. It's not really the scariest of smokes, and David can even kind of use it to his advantage a little bit here. Might actually be a bit scary for Bad News Bears here. Listo, ahora ejecutan rápido. Left top mid control. This should come in quick and fast. Pluto's not in a committed position either, over towards Coffins. Yeah, should be able to just drop back. Maybe stick around, try and get a kill, and then drop back into a safer position once the smokes come up. Crosses back to the side and making sure it's fully clear, they don't get caught back. Excelente cambio de ritmo, esto es cambio de ritmo. Didn't completely identify what
Que es lo que no le salía saliendo a las 2. Acá le salió perfecto. Bueno, de nuevo. Vale, 4 ganas de nuevo. Es seco. También me gusta esto. Honestly, rinse and repeat, why not? If you get banana control this quickly into the piece. Mandan uno solo medio que va a tirar ahí una latita y va a hinchar las pelotas el David. Here they come. Bit Y more le contact, flotan de nuevo. flash, pop, explode, and in. Uy, amigo. Zola actually gets away with a Deagle headshot through the smoke. Swan also getting one on the DGT, so INFERNO being handed a huge blow right away. Zola Uy, amigo. Nearly No, connected. y se murió el David. A huge through the smoke. And in. Se murió el David. Zola actually gets away. Pasa que el with a David Deagle flashea, amigo, ahí. David tiene que lurkear, ayudar a los compañeros, es seco. ¿Para qué se me está terminando medio, amigo? Zola is close to it. Nearly connects onto looking with enough damage to bring him down. Es clave la baja de David, parece que no, pero es clave, amigo, ya no tiene latas. Oh, they can give this retake a crack, but they have to make sure they don't Tienen que tirar las FDs More damage done for Shake como Zula. sea, amigo, romperle las bolas como sea. I'm about halfway gone here. Yeah, it feels like if you're bad news bears, Si la pierden es muy triste. Definitely want to try and go for something here. And Shake Zula swings into the fight. Hasn't worked out at the time. There's just not enough of it now. It's really starting to take too far gone. They're going to go to it. They're going to hold it. No, no llega. Yeah, they realize it has to be Menos conceded. mal, amigo. Yeah, it's taking a little bit too long there. Para mí lo pierde el David esta A lot ronda. of damage in I think No, David, bueno, honestly, if those DGT. last Para mí no pierde DGT. few frags came in Perdón, David. Era para el 2 pelotudo de Frank. seconds earlier, there might have even La been pierde time on Frank. that defuse, you know. Bueno, Barreling down banana. pero si la ganaron. Bueno, amigo, la ganaron de pedo, amigo. With that max. La ganaron de pedo. Never mind. Ustedes tienen que entender cuando una ronda se gana de pedo porque se mete un head piola o porque en el clutch justo hicieron algo mejor que los otros, pero teórica, o sea, estratégicamente la ronda está perdida, ¿entendés? La perdieron. La ganaron porque el clutch la jugaron un poco mejor, nada más. Claro. Got rid of the max 10. He's given it to Pluto. He said, you take it. I don't want it. But Bueno, nos dejaron de quedar ganar ahora. Mid control is. Look, a lot of smokes though. Importante esto, te quedan manera, listo. Tenemos que dominar medio como sea. If they just wait out. No, gente, no me quedo Just jugando nick from Z, ni banana en around pedo. Bad News Bears. It's just Shake Zula towards the top. So if they want to return back to B and execute again, why not? Clearing out close. Molotov bounces will burn out the logs position. A flash over the top. They clear close right from rocks. Sector clear he Bien, calls. cuando te quedan manera, se quiere el control de medio. Comfortable here, has to call for that rotation back, but it's quite a significant. Pero, mirá que inteligente lo de Bad News Bears, el 5 y el 1. Dijeron, me parece que no está en medio, vamos a redominarlo. Y ahora van 3B. Makes sense because Swan's Como saben que no hay nadie en medio. Si no Z decide volver A, la va a ganar. Si decide B, va a dar jodido. Now, Me parece que van a ir A. Estos van a natear B. A ver. about 40 seconds estoy remaining. bien lo Another correcto. B execute won't force a crazy Bad News Sí, Bears van a rotation. fakear acá. It just won't because of Swan's position. They're just going to run into this AW. Y nosotros van a abrir A. Now they go into the fight. Rocks looking to be to Shake Zula, Spongy and Pluto taking a Se couple murieron down. de Pipe igual. The ¿no? initial attack forward for 9Z is not De really Pipe no se much tenía que success, morir. so now amigo. they're turning it back into the play at A, and Swan is holding from alongside of the AWP. Spongy actually gets removed from Ojo, it. vale, este Needs, doble to 4 de force ganar. him away from that in the smoke. should Does give plant Swan here, some get ground, it but they down, have to get boys. the plant to get that extra money. And now the wrap-up short coming in. David, fight for one. Max able to get another, but as you would expect, it is the cleanup for Bad. La CODIGO se murió en Pipe, amigo. La ronda táctica y estratégicamente, como dije antes, 9Z la estaba jugando excelente, amigo. Get a whole lot. Tiene que seguir jugando así, no importa si la perdieron. Bien. Ahora, espera que se habiliten, tiran el cabello de delay. Listo. Los rivales no pelearon. Exactly. Would have been a kill right there. So Rock's fortunate ¿Qué hace to count Pluto? lucky stars. Pluto flashing forward. It's a deep one, and that looked like a pre-fire there from Pluto. Great. Rox is taken out. And a 4-on-5 now. Bad News Bears. Can they get this one back Me to hicieron 6 mierda, scoreline? Igual de nuevo, no entiendo por qué 9Z hace esta pausa, ¿no? Está bien, vos haces esta pausa. Tenés dos opciones. Una, te quedás acá esperando que ellos hagan esto, escondido, y con FB en mano, y cuando te habilitan así, FB al D7 y asoma los dos. O la otra es,
apenas viste que pudiste dominar, seguí dominando y vos te habilitas hacia adelante. Esta pausa acá no me gusta nada, boludo, porque fíjate. Mira uno. Ni siquiera es que lo fedearon al rol, nada, que se amó corriendo y lo puso. La jugada creo que originalmente era una explosión pipe o algo así, pero ahora está todo janeada. Are available towards A for the defensive side of Bad News Bears. Swan only has 6 kills, but the amount of aggressive angles that he's held mid to late round with the AWP has actually given so much info for Bad News Bears. It's been great. Here again, early warning system gets to drop back, gets to tuck in. Oh, not this time, but once he goes back into the site, they now just are pulled into the rifles instead. So even then, for 9Z at 30 seconds, a lot of work to be done, a lot of upheaval, and Zol and Spongy going to be finding themselves a couple of kills between each other. And again, this site and pits combo, it's so hard to break apart this setup, and you don't have much time at all. You just have to go. You just have to hope for an absolute miracle. Now you have to start thinking about the plans. The bomb is now loose. DGT will be caught by that quick shot flying in 9Z. La ronda para mí se pierde ahí antes cuando muere Rox. Como dije antes, con uno menos en un torneo de este nivel ya estás muy jodido. Y quedan falsos, ¿no? Recontra cagaron el tiro. Nada que hacer, cabió. Me gusta el setup, no hay que hacer el setup. Está bueno, bueno. Looks like they want to attack this zone and everything because they've gone back now to get the ball. If this push comes in, this could be a nightmare for 9Z. This could ruin everything. The entry flash goes too deep, and Pluto's also anti-flash, so Swan should get 1, and then Pluto swings. Should be good for at least 2. Barrel's going to be spotted soon. Well, Swan's actually going to go into the fight, takes 1, and now goes back swinging. It is Rox, gets 1, but no, ese setup está muy bueno, Rox and David down in 1. Pero de nuevo, ¿sabes lo que pasa? Le está pasando todo el mapa al 9Z. Estas pausas que tienen que como que no saben bien todavía a qué hora van a ejecutar o cuándo, o están hablándose cosas en el medio de la ronda, los cogen, boludo. Siempre. Tienen que estar un poco más preparados o decididos a lo que van a hacer antes, boludo. Uno anti-FB, uno preparado para piquear, uno con FB para piquear adelante ya preparado. Como que esas cosas les faltan un poquito. Siempre los cagan, boludo. No. Están ahí medio parados en medio de nada. Bueno, pick medio. Vigiado. I love that. The boost on his teammates' heads with a better vantage point down towards the T-Stars and the expected of looking. Yeah, it's good stuff. They have a couple of little moves that they've used for him so far. They're out, they're quick, it's going to be fast. Ruta. Está buena, es el tiro para atrás del CT. Swan putting a stop to most of it. Again, Shake Zola playing for the site itself. The rifle's good enough, but David is double up. Uy, amigo, bien ahí. Collects the headshot on muy buena ronda, boludo. Shake Zola. So Pluto and Momo, the duo that play B. Oh, and that is beautiful stuff. In for the A retake this time. Incendiary burnt already, the smoking play as well, and that is beautiful stuff there from Momo. Alright, burns away the feed of DGT. Now David takes over the graveyard. Suspendido. That's a good retake utility here. It's fantastic, and it's buying time as well, and it's wrapping them around short. They're focused, fixated, in fact, upon the long play. David's in a good spot here, though. David está bien parado, Rox está bien parado. No creo que la pierdan. David, if he gets the right peak time in here, because of the amount of time he gets the information. Pluto! His head gone. Pluto now, well, he's down. It's on Momo to try and close out against Rox, and he's hit the headshot. He's got to find the bomb. He's got to find it. He's got to get to it. It's their time. He's going to... Amigo, el David acá tiene que piquear decidido. Decidido. Estás jugando la ronda a baitear. Cuando piqueas, tiene que piquear decidido a matar uno, amigo. No puedes hacer ahí una D a ver qué hay. No, no. Te asomás a matar. Si te matan, fue. Pero te asomás a matar. Ahora voy al baño rápido. Bueno, los toros van a explotar pipe. Están bien parados para una explosión pipe. Momo is going to hold up towards the apartments. Waiting for the extension around this corner. Oh, we're getting baited in by the cams again here, Dinko. Don't let it fool you. Spongy about to peek. Trying to peek the iron ball. And Spongy will bounce in. Goes out again. Pluto able to follow up. Two already locked in, and now pop out as they come through. Apologies for the HUD, but it has now been updated. Cuidado con esa raid, tío. Sí, intento hacerlo un poco, pero me está tapando demasiado. Gives 5v3 into this post plan.
It's going to be difficult to break on through. The flash is there, the kit too, but how are you going to get on? Fede, ¿puede ser un comando que diga no me quedo despierto a ver 9Z? Cuando me lo paran de preguntar, ¿me tienen podrido? There's the first. Yeah, well, a couple more than 3 kills needed here as Max is starting to do his part. He's found 2 headshots. Shigzilla on the flank around the back. Defusing. And they, straight to the defuse. They're just going to hold it. There's a kit in the back of Rox, and Max is going to cover him off, but Rox will hit the tank. Nada, hicieron un setup antipipe, les corrieron ruta, perdieron los choques. En los pistolas hay veces que no hay mucho que analizar. Simplemente gambleas algunas cosas. Y si perdés los choques, perdés los choques y se lo van a dar. Están jugando con los boques en mano por si explotan. So this is it. Bad News Bears have postured across the map. They need to start trying to get this util out soon. We're almost at the minute mark. Problems can come with this late, especially if you get ping-ponged around the map on the T side with the last 20 seconds or so. It would only take a multi-kill, and that's all over Red Rover. Long smoke drop, DGT off the line. Me gusta lo que está haciendo Z. ¿Qué pasa? Les voy a explicar, les voy a contar algo. Es muy común que en Inferno, en un forzado, o sea, cuando tu rival está en eco y vos sos terror, es muy común o ir Mara porque es un lugar muy abierto, o sea, tenés muchas chances de ganar los choques a las pistolas, o ejecutar B bien clean. Eso es solo lo que más se suele hacer. Y los CT, que son lo que más suele hacer, jugar B con smokes o jugar pipe adelantado. En este caso, el CT lo que hace es comprar una Colt y mandan a uno Rolo y uno Mara con la Colt a jugar anti-Mara y a los dos B con la smoke en mano, que eso es lo que yo digo que se hace seguido. This M4 secondary smoke. This time for the CTs. Ahí Luken corrió, este lo escuchó. Ahí lo moto, dice. Iban a explotar Mara. Me gusta este setup. Because of how slow they can be in this one, they should be checking the cubby. Looking flashed off now, DGT. Excelente, excelente. Es lo que te dije. ¿Qué se suele hacer? Eso. Luke ya lo canta. Ahora tenés que hacer tiempo, Luke. Que el de arena sigue vivo. El 4 del Momo está en B solo. ¿Qué hace? Bien. Bien, David hace tiempo, no tiene que hacer nada, nada. Excelente setup y pésima ronda jugada por parte de BNB, que no sé por qué mandaron uno solo B ahí, o sea, que lurquee en un anti-eco. Cualquier cosa. Now I might need to employ a North American expert to help me with that. Muy bien, muy bien. Me encanta cuando digo algo y después pasa. Vamos a ganar, sí, amigo. Está jugando en Bad News Bears con Pluto. Bueno, forzado de los dos, sí. Armas de mierda. DGT buscando info de una. 9Z domina Habana, bien. Mirá, este se queda con la Deto. Creo que se está quedando con la Deto ahí. Porque también es muy normal que los forzados, los terror, retaken, van atrás de esas smoke, tienen todas sus por arriba. I'll go 60. I'll go 60%. Alright, you're a bit more conservative. DGT salí de ahí, sí, el pedo. Buscó info y uno ahí. Is that newspaper bad news? No sirve para nada esa info. When's the last time you read a newspaper, Chad? When I'm at the airport and I'm in the lounges, I'll grab a newspaper. Okay. I just don't like touching newspapers because esta info sí sirve. DGT va a piquear medio, pum, no hay nadie, listo. O explotan pipe o explotan B. Van a rotar uno B. Really what people have been doing, so... What do you think they're doing with the newspaper, Tinker? No touching rotaron. it really, and what I'm saying is what they do other than touching the newspaper. Well, our hands touch a bit of everything, so yeah, I'm okay with the mess. Yeah, the ink is the problem. Well, the one smoke... Los terror están diciendo que gasten de todo y van a ejecutar a sin FBs, o sea, se van a ir pijeados. Los bots estos van a hacer Mara A, me parece, con las sacas. No les va a servir de nada.
from long side. It is just Por más que one lo this traen, time. no le va a Gets servir traded nada. out by Pluto, and this time there is no one single push-up B, so the CTs are charging their way down Banana, but in the meantime it's DGT holding on strong to the site. 8 seconds, bomb loose, needs to get into the site. Just enough time to lock that in. Que te lo único que tenés que hacer es tiempo, agacharte ahí con un bot, para que lleguen tu compañero. Clama, llegan los compañeros. Ya dos, por la derecha los dos, clama. Bien. Bueno, costó más de lo que debió haber costado, pero 9Z excelente. Bueno, 9Z take medio, contra un forzadito, esto me gusta. Bien, pijado, banana clear. Swan swings, but DGT, even while perpetually blinded, Piqué, dale. Busca eso seco, dale. looking to be flawless here. No problem. Sponge Ahora, a casa, todo el copete. Excelente. Bueno, esta es la ronda más importante del mapa, en mi opinión. Take banana a 3. Con el AP incluido. Pluto solo en vano esperando a la sofía de los compañeros para takear. 9Z se cagó un toque, me parece, de más. Y ya se tiraron para atrás. Para mí los de están mal parados, pero bueno, no voy a aclarar esto porque no van a ir a... Si van a después digo... Bueno, lo voy a decir ahora porque después si van a voy a decir, tenía razón. Si este está en moto y este está en arena y le explotan pipe, este está full pijeado. O les hace una ejecución rápida, este está full pijeado. En general está bueno que este esté en ruta buscando info, que cante que no exploten por ruta, se meta al side y pueda ayudarle a pipe si le explotan pipe. Ahí se va para la ruta. Work to grid avail. This time it's going to be the exact same. Max comes through, one shot. It's ridiculous onto his look in the wallbind. At least gets one, but the amount of impact that we've already seen from that aggressive. Bueno, eso te se dieron los 3B. Estos bots seguro guardan. Típica que les encanta guardar, era obvio. 9Z hace un take bananas medio choto, no sé qué dice. Ahí está. Hace el take banana de uno lo habilita del side. Muy bien. So one of the things you want to do here on the T side is, as part of your default, call out the util. Make sure that information. Y está haciendo doble pipe. No me gusta esto en un antieco, pero bueno. Seguramente pensaron que les iban a comprar. Este es un muy buen setup, pero no me gusta el antieco. You avoid the gray screen when attacking a site, but look at this, another little wombo combo setup. Lucan can't miss here, or David might cop a bullet to the side of the dome. Ay, por favor, ahorita un poco más, Luca, está muy finito, me pone nervioso. It's a difficult setup to deal with. Missed shot, but nonetheless, you have got the fallbacks. You haven't committed to that fight. If he did, likely would have fallen down to David. So Spongy actually lucky he doesn't overcommit to that angle. I think more importantly, it drew a rotation, which as Oh yeah, but they're now coming back. Yo nunca baneo gente, pero baneado Valen, que tiene 16 años. No colegio doble turno. Le hacen bullying. No, hace bullying. Oh, he's rerouted here. It's all on rocks on B. Yeah, get your rocks off. Yeah, here he goes. He's gonna look the rocks. Mi padre lo pasa a buscar en su one. Only good for one. DGTL. It's all on rocks on B. Terminan infiltrando, lo cual esto es mérito, me parece, de BNB, que les termina infiltrando uno acá y los hace rotar a todos. O sea, no se está jugando muy atrás y queda solo los B. Pero con unos Smoke Rocks que en B, lo cual está bueno. Y mata a uno, DGT mata al infiltrado. Couple of kills have come in back and forth, but nonetheless it is better here for 9Z in terms of the player count, but Bandy's bears into the site with just enough time. Will happily put that bomb down. Ooh, Momo. They can win this. Swan's in a power position here. They're doubled up, so they're changing the elevation. They're doubling up at the coffins, and now they come around. Two players in this position. So hard to clear this one out. They have to somehow get through him with an ult on the other side. It's not the weapon you can really double swing with effectively, and now they're getting absolutely mowed down by Momo. He turns, he'll find it. Qué buen setup veo que hicieron. Qué buen setup que hicieron estos tipos. Me bajaron al centro de triangulito. El problema de esta ronda, está bien, pueden poner los choques y todo, pero esto, o sea, cuando este player pierde a Aymara, Luca pierde a Aymara con 35 segundos, no hay necesidad de que Maxujas rote. O sea, Luca tranquilamente se puede meter en biblioteca y jugar a mirar Mara B y que este mire Mara A, o Luca arriesgarse y mirar solo Mara A y dejar que pase Mara B.
Que los DB se arreglen. towards A. It looks like Queda muy If they poco keep us tiempo. confused, how can they know what's going on? As Pluto Esta rotación es al pedo. Por eso creo en la ronda. B250 is going to be dead in 3. Oh, here. It's all on rocks on B. Yeah, Get your rocks off. Yeah, here he goes. He's gonna look the rocks their world. Holding on, smoke fades away. Rocks only good for one. DGT also removes Pluto. No deben haber jugado más safe rocks. No sé si tiene que ver eso, boludo. O sea, esté donde esté parado rocks, probablemente más de uno lo iba a matar, boludo. Let me know when it changes. Let me know when your percentage changes, alright? Yeah, I don't think it'll be changed, Jack. I don't really know how to calculate it. Yeah, well, it's just a feeling. Alright. Yo no te digo ese problema. 2.5% De la ronda. Yeah, see, now you're playing the game. Bueno, up a bit. take el 9Z a 3 de nuevo, manda a 3. Banana quite significantly. Utility's coming down. Max's battle spot into Pluto. Gets away the Yeah. shot. Max gets a double in Banana. He's just finding Bien, Maxujas. multi-kill here. Maybe they Listo, don't. se tiran de atrás. Two huge kills. Ya está. Si no la cagan, es ronda ganada. Could have gone and donated some utility alongside to Luke in here, but they Le need van a that picar on B. pegando. They really need that util on B. Shakes all up. Starting to clear out coffins. Flash is going to set up. Max, he goes in again. Max is doing absolutely everything. 3 kills in this round, and he goes back for more. Flash was so close to picking it up. Bien, no importa. Resilient. Bueno, default de nuevo, te quedan mana como siempre, una Z te queda mana con uno adelante y otro atrás lateando. Bolstered here, he's staying Los hyper dos aggressive, juntos. looking in towards the boiler room Bueno, está position. bueno. There's multiple players over towards second Uno se mid, come las starting to Leto. make their way up. Will be Shakes. All of this leather gap is on Luke the haciendo un tiro time. I agresivo, love this angle. casi hot. He's going to hold it for a Imposible de moment pegar, longer, pero... but once the smoke starts to fade away, it's too risky to hold that. So Shakes luckily, is able to move down to boiler without really having to deal with the ult, but it's coming back, and the AK is holding his shadow. Gives Shakes the advantage, and looking goes down. Bit of risk there from Bueno, Luke. Luke es un Wanted to pick, retain sí, the medio mid control. arriesgado, la DG2 verdad, is pero... tucked in towards trash. The rotation is over, and Pluto is coming their way. Flash forward, find take, and steps on out. DGT Bien, with bien, bien. ¿Cómo le está subiendo doble mala? Ya, en este momento ya... Hasta me da a pensar que puede llegar a ser un licheo. Porque lo hicieron muchísimo, boludo. Licheo, para el que no sabe, es cuando estudias al rival y sabes que van mucho más, por ejemplo. O definen mucho las rondas más a mitad de ronda. David, good isolation of the fight to pit. Headshot connects right between the eyes. Now the swing out from Momo. Remove David, goes in for the follow-up, and DGT just bests him in the duel. So third. Bueno, bien 9Z. Luca y el pique no me parece tan mal. Es un poco arriesgado, pero está bien. Le pegó el pie. Y buenas rotaciones de Maxuja para ayudarle mal al toque. Justo fueron Mara, por suerte, porque si no el puto estaban al horno. Bueno, Echo. De 9Z. Wanted to wet out this utility, but Max is actually elevated on the half wall. Gets forced off by the flash. Second flash connects to. Ahí está el Naneto que yo le dije. ¿Viste? Ahí quisieron notificar, le pusieron la Dudeto. Excelente. Max is actually knocked away, and Lucan to step on in. He's going to get pushed here. They know the AWP's on B. Defensive flash is coming on in to save the day. Importa, hacer la rotación en vana, no creo que la pierda. Ay, por favor, ¿qué hace? Transition towards the back of the site, but Max has fallen all the way back into CT, and finally the smoke comes up, but it was a little ledge, so it allows Max to help his teammates out. Fue un caos. Un caos. No se puede empezar a cambiar de posición ahí al pedo, pero bueno, no importa, porque la Echo la ganaron. De nuevo, take B, Luken hace tiro falso medio, esto es común, tira las modos de rebote y piquea falso. Es un bot Pluto, que se lo comió. Y David piquea, esto es excelente. Esta reacción de David es excelente. Ay, por favor, no lo Well, you've got Lucan watching holes, so you got nothing to worry about here. Godines. Este es Lucan cuando ya agarra confianza, le empiezan a salir todas estas cosas. God, porque hace que no Z reaccione bien a todo. Está bueno, rotar 3B. Estos bots de mierda van a B y se van a piqueados a tu casa. Excelente. Ese es Lucan en su prime. Bueno, 15-11, match point. El tequén de nuevo ahora, ahí tiene que tirar las de todo. No las tiraron porque las gastaron antes. Ah, sí, tiró una Rox. Y Maxuja se queda ahí de nuevo. Excelente. Excelente. Y ahora 9Z debería gastar las latas porque están ahí.
No viste que la habilita. Smoke ready. La tenés que tirar antes, Maxuka. Held back. Throws one La smoke está down dando the una right banda. away, but his teammate, he's actually going to go through. Max is swinging. Spit line up. Max is going to couple more, and he goes back. Finally runs out of ammo. Para mí, But the damage is ahí already tardó done. mucho con la mo. And it looks like it's La bad habilitaron al news otro, for o sea, them. les Swan protegieron mana. No iba a haber uno solo, me Locks in the gastaron. digits, looking to put forward missed shot. But Swan has to deal with the banana Qué flight, penoso. and DGT will close 60-11 victory. 9Z will find map 1 of this best of 3. Beautiful stuff. Love what we got to see out of Max right there, and you can see the intention the entire time. Flashes for the teammates, constantly enabling. If you want some teammates like that, you better 9Z con un poquitito go searching. más de mejor toma de decisiones, este va para la PGL. Alley-oop like that, and they get the Poquitito, counter strike. este va para la PGL.